Alors, essayez de pas y parler trop fort quand même. Here we go. Salut tout le monde. Hi everybody. How you guys doing? Ouh, on a starting to. Commence à bailler maintenant, ça va pas le faire. Hey, hi again. Just realizing right now those tattoos are maybe a little bit too blue. Gonna try to break the blue with the pink. How are you doing, Tim? Half a minute? Jeez.
Your computer has something against me. Aiden. What is VPN? At least now you know where it's coming from. Ah, yeah. Alright, so I guess now it's working properly, or at least better.
perfect. That's a good thing, because I'm here for a while. Oh, yeah, D&D tonight. It's Thursday. Good. Good for me, at least. The new school year started, so busy. I want to have one magic helmet. Not helmet. Hammer. Being nose deep in different project by time. Snowfall, yeah. Oh yeah. Radiation, yeah. Oh yeah, okay, I see. Yeah, it's gonna be a very busy year. Yeah. I don't listening at all what's going on in the world, so I hope it's not too bad.
Eh? How so? Yeah, it's much better. You're right. Talk, tell me about your D&D, because I guess I missed a lot of adventure. Is your paladin still around? I think last time, let me think, because I need to remember now. What happened last time? You almost died. That I remember. You came back from the dead and... And you came back and you killed the guy. I think that's what I remember. You were after... what was it? A vampire or... I think that's what it was. Hey, FX. How you doing? How you doing? How you doing? A drinking contest in the... I don't remember that. It's funny because it's how that dude get his armor that he dropped on the floor. It was on during a drinking contest. It's funny how it's related to my drawing. Ah. Yeah, but I mean that's the time you didn't come around and talk to me about the D&D, so I guess it's... I don't remember you telling me you killed the vampire. Into our capital to do stuff and participate to a local grand scale combat tournament. Yeah, I don't remember that for sure. Yeah, we stopped by a dwarvish city and it turned out dwarves were having a huge party and a drinking contest. Sound nice.
So you see, lots of us joined that and drank a cool reward, except for obvious reason. It was a very intense test of luck, but thanks to the luck of our rogue, she managed to win. Rolling a crit consists in the final round. Just lucky. Et Mysterio, il classe ton petit stylo Nikon. T'as vu ça? Comme c'est professionnel. Ça prouve que c'est pas le stylo qui fait tout, hein. Comment ça va? Alors. The trinket. She won ground resistant to poison. Very, very decent. Knowing how bad the poison can hurt. Sehr good, yeah. We also stole a god from a holy order protecting her. Turned out one of the participants was a young god of luck, and she wanted to have a bit of fun and ran away from her crown of outrageousness. After I found out about that, I offered her to travel with us to capital, where she was heading anyway, since she was the main subject of huge festivity in the city. Wow, okay. So you're walking around with a god.
That's new. I wasn't even double doubting my decision to do that. Why is everybody in my party get to make stupid decisions which are bound to horribly backfire? So I stole someone's deity? Or duty? Good. Okay. Ok, bon, alors, I'm done with that hammer now. Let's go back a little bit and draw what is there, which is a shield. I need to decide what is the shape of that shield. So it looks like it's a round shield. Oh yeah, and I said it will be an orc shield. Okay.
Right now we are investigating a huge mansion for any connection with what we saw. Oh, pardon. Sorry. What we saw back when we fought vampire, and what we saw was magical mutants. Oh, yeah, remember those mutants. Okay, let's have... Thank you. Let's try to figure out what is on that shield. Yeah, that was not last weekend, but the weekend before, I did an animation, a medieval animation. We did some combats, and we did a little show, and I happily being killed more than once, and I felt on the floor a lot, and I think I hurt one of my ribs, because it's been more than a week now that I have a pain here that doesn't seem to go. So maybe I'm gonna have to check it out. And of course we failed to investigate this mansion without making any noise, and now we have to kill everyone, or else they will tell us. Alright. Yeah, it's starting to smell bad. Can you see? I can post some picture on my Discord, because right now it's on Facebook, but not everyone is on my Facebook, my personal one. I will put some picture on the Discord if you're interested. Yeah, so what we did is that we did some stuff like we have a little catapult. So I made few fake stones so we can throw a catapult to a little castle. We have like a throwing knife area. We have Canton, which is a medieval game, and I was in charge of doing sword combat. So I made a few soft swords with with PVC pipe and soft tubes, and with some tapes and blah blah blah. So we have like 5 euro swords that people can use safely. And salut Barlow. And so yeah, I spent 2 days fighting with people, showing them how to fight, how to stop me attacking, and it's been
Yeah, it was 2 very tiring uh, days. I was not expecting to not stopping at all. You're at work. Oh yeah. It's really weird to me when I heard that because it's 9:23 p.m. here in France, so it's like, what are you doing at work? Yeah, not the same country, Alan. Hey, what's that red painting behind you? I don't remember it. It's been there for a little while now, but maybe, well, it's just an old painting I bought to an artist I like. Um, I like his style, so yeah, it's a big, red field. We don't really know what is in there, so we just imagine it's a field of strawberries. I'm an hour behind, but I worked. Okay, d'accord. Wow, wow. That's what time you start? All right, is it a good shield? I don't know. It's not very important actually, but let's see what it looks like. Oh yeah, you started at 3:30 p.m. and you work until 12:30 a.m. All right. Okay. No idea what I'm drawing right now. Some fake orc emblem or something. I don't know. Not even sure what it is. Are you guys watching the House of the Dragon or the Ring of Power or something? I'm watching both actually, because I'm a pirate and I'm watching on stream. Not sure which one I prefer actually for now. A serial fan? I don't have Netflix or any of those channels that have those one.
You know, I have only Netflix, and the Ring of Power is on Amazon, and the House of the Dragon is on, where is it? HBO. So it's on TV. So I don't have those either. I'm just, you know, stream them. Even though we're not supposed to do that. But you can't have every, you know, every stuff to look at everything. And actually I have Netflix only because my brother pay a little extra so he can use more than one screen, so the kids can watch a little bit of TV when they want, because we don't have TV otherwise. I stopped TV like 5 years ago, 7 years ago. So we are not watching the news and all the crap there is on TV. Yeah, especially those days, yeah. Okay, so we're gonna do a black tower there, maybe with flames. Not even sure. Yeah, the shield of a right shape. In the old days we only had 3 channels, so I had to watch those, but now there is too many channels. Yeah, I mean, you're spending more time choosing a channel than watching actually what is on it. No, we only have Netflix because, like I said, my bro pay a little bit so the kid can have it, so we're watching some stuff, but I just periodically look at some, you know, some shows, so I can just empty my mind, like, you know, like MCU stuff that you don't really need to think. I'm watching those Ring of Power because I'm very, you know, I'm a Tolkien fan, so I'm very pleased to go back to that world with something that go deep into the lore of that Tolkien world. And the House of the Dragon, I'm just watching that by curiosity because there is dragon there, but the dragons are not the main attraction of that series, unfortunately. Yeah, that's much better. And there is a lot of great artists out there, so yeah. But you're surely certain to spend a more pleasant evening that way. Have a good
maybe a good video game and watching stuff and interesting stuff. It's probably better than this fucking TV and those shows that you're not very interesting in. Never seen a Lord of the Rings movie, but a band I really like takes inspiration from that series. Guess I am thankful for that. You never saw the movies? I feel like you missed something. Yes. That's the beauty of it. How many of those I have? God of War Ragnarok. Was it a show or a game? Because you have to know I'm very bad at games. If you don't know yet, I'm not playing games at all, so I have no idea what is in there. Alright, I'm gonna tell you. The last game I played, I think it was, let me think. The last game I played was Harry Potter and the Chamber of Secrets on PS2. Just to tell you. It's been a very long time. And I think I even didn't finish the game. I don't know if World of Warcraft is counting as a game. So I played a little bit of World of War, not World of War, what I'm doing. Minecraft, n'importe quoi. Minecraft. I play a little bit of Minecraft, but I'm not considering that as a game. It counts. Okay, so I play Minecraft. All right. But when I have difficulty to say I'm playing, is because I'm not really playing. I'm just building, because that's what I like on Minecraft. That's the only thing I do. What I do is that my son was playing, and so he had his little land, and I asked him to leave me that big mountain over there. Don't do anything over there. And what I was doing is that, from time to time, I was taking, going to his account and building a secret dungeon over there with a secret door. And so I was watching on YouTube, learning, how to use redstone to do secret doors and stuff. And I built up a pretty huge dungeon there, and then one day I realized he was not using that map anymore, and I said, alright, there's no point. So because the idea was that, maybe, if you're looking for it,
because I was saying, okay, you can start looking for it now, but yeah, he just stopped searching because he didn't find the entrance, and then he stopped using that map. I was like, okay, no point to keep going. There was some good stuff there, but nobody never find it. I know I had. Oh yeah, you know what? I'm lying out loud because 2 or 3 years ago I had a VR, stuff. Like, what was the name? The Facebook one. So yeah, I played some games. I played a lot at. Um, I already forgot the name of those games. You know the game where you have to cut the cubes with the music? This is stupid, but I like it. Where I have to go and look busy. Oh yeah, I will come back on short. Okay. Go and play being busy. Funny because, from the time I was a kid, I always dreamed that, someday in the future, we will be inside the game. And then that future came, and we have VR games now that some of them are, good enough to really be in there. And so very excited, I bought. For Christmas, I bought those VR, helmet or whatever. And then, I realized something. Is that, when you're playing a game, you're moving a character, and so this character have been attacked and you're trying to do your stuff. But when you have a VR, you are the character, and people attacking you. And that's something else. It produces emotion inside me that I don't really like when I'm playing a game. I like to play, I'd like to have fun. I don't want to be stressed out or scared or jumpy because some fucking zombies trying to kill me. Oh yeah, it's quite. I just tried like 10 minutes. What was this game? It was a zombie game, and it's pretty realistic enough that if you're speaking on the street and there is a zombie, he can hear you. So it was quite stressful, and yeah, I didn't like it. It was too much for me. So I was playing those stupid music game where you have to cut cubes in the right cube, stuff like that. And then I started to realize my left eyes were starting to get more and more shitty. I was feeling that eyes more and more tired every time I wake up in the morning. It was the last eye that I can open. So I'm like, oh, I don't like that. Starting to feel like, those VR glass helmet, whatever, seem to do something on my eyes that I don't really like. And then you just forget about it. Never touch it again. It's been a good year that it's on the
you know, on the cupboard over there and never played again. But there is not only games. There is some stuff that there is one thing I really like when I did that is that you can be in Weta Workshop, beside those guys explaining to you, miniatures and stuff like that. It's not like you're watching them on TV, because you are at the table with them. You look at the right, you look at the left, and they are there talking to you and explaining to you, how it's being done and everything. And I really love that experience. That was very enjoyable. For a fan like me that really love Weta Workshop in New Zealand. Everything they do, which is great. And kind of being there, feeling, being beside those guys, even though you're not really beside them, but after 5 minutes you just stop thinking about it and you just immerse yourself in there. Oculus. There we go. That's the name of the glasses I use. Oculus. It was like Facebook, VR glasses. Not really glasses because it's a huge thing you have on your face, but I'm not sure how you call that. What color I'm gonna do those snakes? Black as well, I guess. Yeah, maybe. I was thinking just having two kind of colors, but I guess green looks good as well. I mean, that shit is gonna be so dirty and messed up when I finish with it that doesn't really matter, but right now, before I can draw it messed up, I need to draw it brand new and then starting to mess it up. Okay, so we need yellow, I just need it to, to be recognizable as an orc helmet. Usually I am doing very basics drawing because they're not supposed to know how to draw, but it's orcs from our lore. It's not Master Warriors orcs. It's the orcs that we're gonna do in our comic book will be a little bit more clever. They will be like everybody's. It's not look all right. Yes. It looks good. Good thinking.
Bon, the detail on those snakes is not spectacular, but it's an orc shield. It's good to have a nice contrast between what you can draw and what those orcs can draw. I feel like those things are maybe too light. Well, I will see later with the... I know there's an orc body there, so I need to see with the orc body. Because the orc body is quite dark. And I want the legs to pop out in front of it, so... If it's dark against dark, we won't see anything. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Oh yeah, I started much earlier than I thought, because it's already been an hour and 11 minutes and it's only 10 to 10. Okay, good. Put some texture on this. It's almost 11. Yeah, it's almost 10, so I am 1 hour earlier than you. In 2 hours?
Yeah. Normally I should still be around, except if all the students I feel tired, which could be possible if because I didn't do any nap today, so we never know. But I should be around when you start your DN session. Yeah, I feel like those, yeah, I still feel like those leg protection are still a little bit too shiny. Alright, we'll see later. We'll see later. Oh jeez! Every time, come on! Hey everybody! Hey Shippo, thanks for the raid. Hello raiders, welcome. You make me jump again. How you doing, guys? That's alright. You wake me up. That's good. How was your stream? What you were working on? I was about to come and say hi, and all the students I saw see an artist that I've not seen around for a while, and I was like, oh, holy shit, is back. So I went directly to see his stream, and so I didn't see what you were doing today. Doing good. Drew some charcoal today, but didn't get much done. All right. What like a animal or something? So today I'm working on an illustration that I'm doing in collaboration with one writer friend, and this writer friend did write a little story
inspired by one of my drawing I made last year. Remember, I was doing those black and white cards for the Master Warriors game, and in one of those cards, there was an armor made for dwarves with big Tommy, big space for Tommy, for his big Tommy. And so that card inspired him to write a story. And now that we are going to work together on the comic book, personal stuff. I decided to take that story and do an illustration about that story. And so I spent few hours to work on the sketch first, to have everything lined up like I wanted. Without the challenge of that drawing was like no reference. I didn't want to do that drawing with any reference. I wanted to make sure that everything was getting out of my head with no picture to help me out. And though that's the way I'm gonna do the old picture. So from time to time I'm just using a bit just to get nice face expression, for example, or something like that, making sure my hand position is good. And then I'm gonna keep going. So I'm gonna divide the drawing you see there. I'm gonna divide it into 10 different drawings. I'm gonna puzzle it out, and so I can work on my space there and scan it easily, and then I will cut the drawing and put them together again to have that big drawing. So every time there is something that passing in front of something, I can cut it out. And that's what I'm doing with the character. So I'm starting with the main character in the middle, and then we're gonna go forward after that. A rum skull, it's a mask for a character from a game Dead by Dead. Okay, you're redrawing the same character, or is it a cutout or something? The character on the drawing I made with pencil was just a sketch, so now I'm doing it for real. I need to make a shipping safe container for some of my sculpture, and it's gonna take forever. Okay, all right, so good luck with that. Yeah, the character I made, I started this one last week, I think, so I don't know if you're referring of me starting to draw that character, or you talking about the character that was on my sketch. But yeah, that's the same character that was on my sketch. It just involved a little bit, because at the beginning he was all dressed up and with his armor on and everything, and then Emery, the writer, say, "Oh, you know what? When I write the story, I was imagining him nude, because he took off his armor." And I'm like, when you took off your armor, you're far from being nude under there, because you have a lot of different layer of protection. You have your chainmail, and under your chainmail you have something, because you can't have a chainmail with nothing underneath, because you're gonna feel every hair of your body being peeled off by the mails. So there is a lot of stuff. So I decided to put all that stuff he has on his back on the floor, and he just kept what he have on his legs, and he's about to charge again. So the story is around, they just being raided. I don't know if you see what is in there. There, here we go. There. So the dwarves have been raided by orcs, and they kind of stopped them, but and the remaining orcs, run away. But the fortress behind is, there is no protection anymore, and there is only 4 remaining dwarves,
and they know that, you know, help is not coming straight away. So the lieutenant that is in the middle took off his armor that was damaged, put everything on the floor, took a second hammer. Look at this guy. There is three remaining guys behind him, and everybody understood what's gonna happen. And then the guy with the horn just blew the horn to say, you know, to the orcs, we are coming. So they're gonna run after them, and it's around like 16 orcs for one dwarf. So it's gonna be tight, but you know, it's not hopeless. But my guess is that it's their last fight. Sorry. And all that story just, you know, with one drawing of this armor that I'm gonna draw a little bit, but it's there. One I'm trying to get a nice orc shield. Try to mess it up a little bit. Alright, so about that stone there. I print out some stuff for the land, the background and everything, because I wanted specific, you know, landscape for that. And in France we have Corsica, which is a small island in the south, and this island have great landscape, and I really want to have the landscape from that little island. There are very interesting rock formation and little mountains and stuff like that. Here we go. So that's the kind of surrounding they have around them. That here, and that picture here, the last one, will be what we have in the background, in the right upright picture. That's the background here. Really like that background. So yeah, I'm gonna have to copy those kind of stone, because that's the kind of stone I want for them. I'm gonna keep an eye on that. So when I say no picture, no documentation, kind of lie, because now that the drawing is done, I'm just looking for a nice picture to make the sketch even better. Alright, so there is a little sword on the floor. I'm not on the frame anymore. My arm is pushing the camera. Okay, let's see if it looks okay on screen or not. I don't know. Maybe it looks flat. Why it looks flat like that? So thanks anyway for being around and stick around. Don't hesitate to ask if you have any question.
I'd be happy to, if you have a subject you want to talk about. As you can see, I'm working with ballpoint pen. Oh my, it's quite dark in there. Okay, so I can put some. Yeah, that sword looks pretty weird. I'm realizing this shield is not very big compared to the dwarf, but that's the way now. Yeah, that's what I was thinking. I didn't know the name in English, but I can't, you know, if a buckler is what you have here, that could be it, yeah. And I guess that's what it's gonna be. I mean, you can make up your own story afterward. I just needed. Yeah, that's it. The good thing about that kind of little shield is that you still have your two hands free to use a two-hand weapon, for example. That's pretty handy. I find it a little bit too bright. That shield needs to be darker. Is the color a little bit less vibrant? All right, the biscuits are on the oven. I didn't do much since last you left. I think I just had time to finish a buckler. So we decided it's a buckler.
Attends, let me check the sketch. Make sure that I'm not drawing stuff that's not supposed to be there. Where is the sketch? Well, keep losing that sketch. There. Alright, so we are here. We have one leg there and the shield is behind it, so there will be, okay, there will be an arm hiding a little bit that shield. We are doing the floor and the knife is there, so yeah, all I have to draw is a floor with some rocks. Okay. Need to keep track of what I need to draw because I can easily be lost. There is that dagger. All right, break time. Is that for you? I guess the shadow of that dude is gonna be on the shield because yeah, the paper is starting to wave. You have some I feel like my light is jumping.
Okay.
Hey Tim, is your sword is working better now? You know, the one that has his own wheel. You managed to be partners, or is still, you know, not very cooperative? Magic sword is still the same. I haven't talked to it much since I didn't had enough time for personal art. Okay. I think it's very interesting to have an object that has his own mind. Wow. And do you use it all the time, or you can't use it all the time? Because it looks like it's a bit too easy if you can use it all the time. Ah, okay. I see. I use it all the time, and it has a lot of great property, like the ability of strike target with a 10-meter range. Wow! I have to be close to for my enemy now. How awesome is that? Oh yeah. Don't you had a weapon that throw fire or something, like was last time you were talking about something very, and maybe you were talking about that sword, I don't know, but I remember you were talking about something that really was powerful as well, because you sound like you're getting very powerful. Okay, so we're probably talking about that sword. Now let me check that rocks formation again. Where are they? There are they. Okay, so it's not that.
need to remember that this is going down, not up, you muppet. So now I need to remember what is in there, because I forget. I marked some stuff there, I remember. There is a helmet there. Now, where is that sketch again? I keep losing the sketch. Yeah. What is it beside that? There's nothing beside that helmet. So what is it that I did draw there? Ah, crap. Is there the tracing paper I use? Oh yeah, it's there. It just rocks. Okay. Okay. I describe my range attack with this sword as whiplash strikes. It's like a fury flare. DM was thinking of the sword blasting fire, but he likes my variant more. Remember I told you about the cool strategy I came up with for the upcoming tournament, the one about using 3 great swords at the same time? Oh yeah. Oh yeah, this one's gonna be powerful. Alright. So those are just rock formation. What is it? Why do you want to wait before you're using them? You don't want to give away your strategy?
It will be a surprise. Plus, how impressive is that? Pummel some poor bastard with 3 swords. Right now there are no enemy worthy of such a power surge. You are unstoppable. Hello, Think Cosplay. Wow, what a raid, man. 65, hello raiders. Welcome to my channel. How you doing, guys? 2 raids in the same night. Wow. C'est des Français. Alors bonjour tout le monde. Salut les raiders. Bienvenue. Salut, c'est Grato. Hello from France. On est français. Hello, Think Cosplay. Merci pour le raid. Bonjour tout le monde. On m'a conseillé ta chaîne. Eh bien, bienvenue. Bienvenue à tous les nouveaux. Gwen Sama, salut. On a des pêches, c'est quoi? Attends, faut que je me rapproche. Ah non, c'est pas des pêches, c'est des nibards. Comment ça va tout le monde? The Dark Rainbow. Hello, merci pour le follow. Qui c'est qui m'a follow? The Dark Rainbow. Merci beaucoup. Comment tout le monde va? Comment était ton stream? Tu fais quoi de beau? Raconte-nous tout. Ok, on va raconter tout. Je suis en train de faire une illustration basée sur un croquis qui lui-même est basé sur une histoire qui, elle, est basée sur un dessin à moi. Oh là là, ça remonte loin. L'année dernière, j'ai fait un jeu de cartes pour un jeu sur lequel j'étais embauché pour faire les dessins. 90 petits dessins pour faire 3 paquets de cartes d'un jeu de wargame qui s'appelle Maître Guerrier. Je vous conseille d'aller voir sur le site. Même si la règle du jeu est un peu obsolète pour l'instant, elle va avoir une nouvelle correction dans pas longtemps. C'est moi qui m'occupe du visuel de cette franchise, Maître Guerrier. Et donc, pendant que je faisais les cartes, j'ai mon ami Emery qui est en train d'écrire, qui m'a vu en train de dessiner une armure naine avec une bonne grosse place devant, on va dire. Et ça lui a inspiré un petit peu une histoire. Et cette histoire, c'est celle-ci. Je peux vous la mettre en plus gros, remarque. Tu me diras, je l'ai là. Et donc, en fait, dans cette histoire, il y a des nains qui qui viennent se prendre un raid d'orques. Et ils s'en ont pris plein la tronche. Mais ils ont réussi quand même à repousser les orques. Donc, les orques se sont tous rebarrés en courant. Mais du coup, la forteresse n'a plus du tout de défense. Et ils sont plus que 4. Et les secours sont pas encore là. Donc du coup, le lieutenant qui a pris un gros dommage sur son armure laisse tout tomber par terre. Le lieutenant, c'est celui qui est au milieu. Il récupère un marteau en plus. Et regarde ces gars. Les gars, ils ont compris ce qui allait se passer. Donc il y en a un qui sonne la charge. Et donc ils ont décidé de charger les orques qui restent pour gagner du temps et de faire en sorte qu'il y ait un peu moins d'orques encore quand les secours vont arriver. Donc j'ai fait ce croquis en A4. Merci beaucoup. J'ai fait le croquis en A4, je l'ai divisé en deux, je l'ai imprimé en A3. Les personnages n'étaient pas assez gros. Je l'ai redivisé j'ai remultiplié en deux, pardon, et je l'ai imprimé en A2 et c'était toujours pas assez. Merci Minger pour ton follow. Et en fait, je me suis retrouvé avec un format A1, donc 8 x A4. Là, les personnages étaient juste assez bien. J'aurais mis un peu plus grand, mais on est déjà sur du A1, donc ça va me prendre autour de 95 heures pour faire le dessin. Donc je m'arrête là. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer des morceaux par morceau en fait.
À chaque fois qu'il y a un morceau qui passe devant un autre, je le prends en tant que dessin. Donc il va y avoir ce morceau là, le morceau que je suis en train de faire là, il va y avoir un morceau ici, et le morceau avec les 3 nains, et le morceau derrière, et tout le... Évidemment je suis en train de montrer ça devant le truc. Ouais, donc il y a plusieurs morceaux. Il y a un morceau ici, un morceau là, un morceau ici, un morceau là, et le fond là-bas, et tout le fond là-bas. Et, et là, ce soir, je suis en train de faire justement la partie centrale avec le lieutenant qui a tout laissé tomber son équipement sur le sol et qui a récupéré un deuxième marteau. Et qui s'apprête à charger avec ses hommes, quoi. Donc on voit quand même une grosse différence entre le croquis et le gars merci entre le croquis et le gars donc bah là voilà, je suis parti, j'ai fini le gars en question, on lui a fait on a mis un petit comment ça s'appelle un buckle, un espèce de tout petit bouclier qui se met sur l'avant-bras là, je me rappelle plus maintenant. Ça c'est un truc orc. Là je viens de finir une petite dague qui est par terre. Et bah là je commence à dessiner l'équipement qu'il a laissé tomber, quoi. Donc quand j'aurai fini l'illustration, je traduirai en français la petite histoire qui va avec. Et en fait tout ça va nous mener à une BD qu'on va faire avec Emery. Donc je vais dessiner une BD dans le style... ce sera pas des nains, ce sera des orques. Les héros de cette BD. Mais on a des orques dans un style visuel de... plutôt Tolkien. Mais des orques qui sont un petit peu moins cons que ce qu'on a l'habitude de les voir. Et donc le style de la BD sera mon style à moi. Il n'y a plus beaucoup de challenges, hein. Je sais pas si tu vas en trouver quelques-uns. Il y en a quelques-uns encore. En général, c'est vrai que cette alerte, c'est pour me prévenir que quelqu'un a envie de me challenger, mais j'ai enlevé pas mal de challenges malheureusement parce que j'avais plus autant de temps qu'avant pour faire les conneries. Avant, j'avais pas mal de choses. Bonne nuit, Drovana, t'es parti? You're gone? Thank you very much for coming, Drovana. And I will see you next time. You wanted to have a boulevard, team? Boulevard. Mon ami Username adore quand je dis boulevard. For some reason. Et donc la particularité de mon travail, c'est qu'il est fait au stylo bille. Et donc je vais pouvoir vous faire une petite démonstration de comment je fais l'argenté et le doré. Avec un stylo très très professionnel. Que voilà. Donc nous avons besoin d'un peu de jaune. Well, you are speaking a lot French and then I remember. Ok, alors. Donc, on va avoir quelques petits médaillons en or ici. Je pense que je vais faire... Est-ce que je vais faire... Là, il faut que je prenne des décisions, juste des couleurs. Peut-être que... Merci pour le follow. Wild Shine Cosplay. On va tout va être jaune parce que c'est derrière la lumière, donc de toute façon il n'y a pas de lumière directe qui va taper dessus. Alors après, pour les points de chaîne, si vous avez vraiment envie de rester et revenir assez souvent, il y a un petit truc intéressant que vous pouvez faire avec vos points de chaîne. Vous pouvez commander un dessin. Vous pouvez commander un dessin avec des points de chaîne. Parce que je travaille à mon compte. Le seul
le seul hic entre guillemets, c'est qu'il faut 20 000 points de chaîne pour que je travaille 20 minutes sur le dessin. Donc il faut effectivement être là quand même assez souvent pour collecter un petit peu tout ça. Mais par contre, c'est sûr que si tu as un projet, mais pas trop de moyens, mais moyen de venir assez souvent, ça peut être intéressant. Et pas plus tard que l'année dernière, l'original, j'ai gardé l'original, hein, vous receviez une copie numérique du dessin, donc ça pouvait être intéressant pour un projet où il n'y a pas besoin de l'original. Et en fin de compte, je me suis dit que en fait, il faut collecter tellement de points, et du coup, tu as été là tellement souvent et tellement longtemps que je pense que tu mérites quand même d'avoir l'original. Et merci pour le sub! Merci beaucoup pour le sub, c'est sympa. Donc oui, je disais, du coup, tu vas récupérer plus de points plus vite. Oui, donc pour ceux qui, voilà, donc si tu as récupéré assez de points pour faire tout le dessin que tu me commandes, parce que bon, un dessin, ça prend du temps. Je pense que tu mérites quand même d'avoir l'original aussi, donc du coup, à partir de depuis il y a pas longtemps, j'envoie, en fin de compte, j'envoie pas une copie, j'envoie bien l'original. Donc du coup, on peut même partir sur un portrait, parce que je suis quand même portraitiste à la base. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à tout le monde que si vous êtes intéressé pour figurer dans mes dessins, faire de la figuration, parce que de toute façon, il faut toujours que je dessine des gueules. Si vous avez envie de figurer dans mes dessins sans pour autant demander une compensation, hein. C'est juste pour le délire. Faut pas hésiter à me le dire parce que, comme je viens de le dire, je cherche toujours des tronches de toute façon. Donc, si vous avez envie juste pour le fun de jouer un petit rôle en passant, il suffit de le dire et il n'y aura pas de souci. Au contraire. Le stylo licorne qui contraste avec le dessin. C'est beau, hein? Tiens, on va le mettre en face du gars qui gueule. Les gens sont toujours un peu surpris de voir avec quoi je travaille. Mais pourtant, ça fonctionne très très bien. Mais je crois qu'il n'y a plus de marron de ce côté-là. Non, il n'y a plus de marron. Je l'ai vidé. Malheureusement, c'est vraiment des petites cartouches. Donc il y a des couleurs intéressantes pour moi, mais ça va assez vite au niveau du... Devenir un barbare, ben ça c'est faisable, plus dans la franchise de Maître Guerrier, on a des barbares. Donc Maître Guerrier, ça a été un très très gros projet, enfin ça l'est toujours, hein. C'est un très très gros projet de jeu, enfin c'est une franchise qu'on est en train de créer, où il va y avoir dedans pas mal de jeux, dont le plus gros qu'on est en train de travailler pour l'instant, qui est un jeu de wargame. Et donc moi je suis chargé des illustrations et Sébastien est chargé de tout ce qui est édition, règles du jeu et tout le bazar. Donc là pour l'instant le jeu coince un petit peu au niveau des règles parce que Sébastien n'a pas beaucoup de temps et n'a pas assez de temps à consacrer pour Maître Guerrier malheureusement. Moi j'ai fait tout mon boulot l'année dernière, j'ai passé un an complet juste pour les cartes. Maintenant on attend un petit peu Sébastien. Et du coup, dans ce wargame, il y a effectivement la race des barbares qui sont présentes, donc c'est pas quelque chose d'impossible. Au contraire. Je pensais pas qu'on pouvait faire de si belles choses au stylo bille. Ah mais va faire. Ça c'est rien, j'ai envie de dire. C'est juste un dessin que je suis en train d'inventer, donc il n'y a aucune référence. Donc forcément, il y a des lacunes au niveau choses que je peux faire par rapport à quelque chose que je suis en train de recopier. Mais va faire un petit tour sur mon Insta, par exemple, et tu devrais voir quelques portraits qui vaut le détour, je pense. Fait au stylo aussi. Parce que du coup, dès que je suis en train de copier quelque chose avec une référence, tout de suite, ça prend une autre ampleur. Là, ce dessin-là, justement, c'était un petit peu mon challenge, c'était de pas avoir trop de références.
J'ai juste un peu pour le terrain, parce que j'ai envie de faire un terrain. J'ai envie que ça soit des formations rocheuses que j'ai vu en Corse. J'aime beaucoup le paysage corse, et donc pour ce dessin-là, je vais faire un paysage corse. Ah bah il est collector celui-là, il est collector. D'ailleurs, je pense que je vais changer les cartouches au fur et à mesure pour garder ce stylo-là. En tout cas, je sais pas qui vous a dit de venir par là, mais je le remercie. C'est très sympa. Toujours sympa de rencontrer des nouvelles gens. Je vais aller voir ça tout de suite. Ah bah c'est fixe. Et bah voilà. Et bah voilà. Merci l'ami FX. Comme dirait l'ami FX, merci jeunes gens. J'adore quand il dit jeunes gens. Anytime. J'aime bien parce que je crois que je suis un petit peu plus vieux que lui, mais c'est toujours plaisant d'entendre jeunes gens. C'est vrai que le public de Twitch est relativement jeune, en général. Je vais vous laisser, j'ai des choses à faire, au plaisir de revenir à un prochain live. Ok, bah merci beaucoup d'être passé, et puis bah, je crois que tu t'es suffisamment bien équipé pour être au courant la prochaine fois que je fais un live. Donc normalement c'est lundi et le jeudi, et sinon le reste du temps, dès que je peux, dès que j'ai un peu de temps libre. Au plaisir mec, merci beaucoup. Ok, donc là on a un casque bicolore, argent et or. C'est le casque du lieutenant, donc j'avais envie de montrer que ça claque un peu plus. Je vais pas faire une lumière, un reflet trop intense, parce que la lumière arrive de derrière le casque, donc il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait trop de lumière de ce côté-là. Je vais quand même faire un peu de reflet. Merci. Ouais, il y a quelques petits trucs sympas. Le dernier en date, je crois que c'est Radagast, mais avant on avait fait... juste avant on avait fait Witcher. Witcher, en fait, j'avais fait un petit truc, un petit vote sur Facebook, et j'avais 4 persos que j'ai demandé les gens de choisir. Il y avait Witcher, il y avait Gandalf, il y avait qui? Tu files aussi? Bah bonne nuit mon ami. Bonne nuit. Il y avait Astier en Arthur. Et il y avait encore quelqu'un d'autre, j'arrive plus à me rappeler qui c'est maintenant. Ah si, il y avait John Howe. Et donc j'ai demandé à mes followers de voter, et le plus gros a voté pour le Witcher. Donc là j'en ai mis un autre. Et j'ai mis du 100% français, 100% médiéval. Donc on a Sophie Marceau dans Braveheart. On a Vincent Cassel dans Jeanne d'Arc. On a Jean Reno qui joue Godefroy le Hardy. Et bien sûr, on a notre ami Perceval de Camelot, que j'espère vraiment qu'il va passer, parce que à force de le voir, j'ai trop envie de le faire maintenant. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Discord et voter vous-même pour celui que vous voulez. D'ailleurs, est-ce que je l'ai mis sur mon Discord? Attends, faut que je vérifie ça. Pour ceux qui veulent aller sur mon Discord, il y a un lien sur
Il y a un lien par là-bas, là, je sais plus où, là, dans mon coin, en bas de l'écran. Voilà, c'est le meilleur moyen aussi de... Bon, il est très en rapport avec, avec mon Twitch, le Discord. Hein. Alors attends, on va y mettre un peu de bleu là, parce que... Donc, la couleur qui me manque dans ce doré, pour que ça fasse doré, c'est la couleur magique. C'est le gris, le vert clair. Voilà. Champignons, champignons, champ. Je vais mettre tout ça un peu plus à l'ombre parce que on est dos au soleil là. Qu'est-ce que tu étais en train de sculpter du coup Qu'est-ce que vous étiez en train de faire avant d'arriver là? Je sais même plus qui c'est qui m'a aidé, c'est pas malheureux ça? Hop. Ça va trop vite ce truc. Non. Il va pas me montrer, hein? Ouais, c'est pas grave. Je crois que c'est ce The Dark Rainbow qui m'a aidé ou Why Shine Cosplay, je me rappelle plus. L'un de vous deux. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Sur quoi tu étais en train de travailler? Tu étais en train de jouer? Tu étais en train de faire quoi? Qu'est-ce que tu fais comme stream? Elotine? Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Elle fait du cosplay, du craft, et là c'était un petit débrief sur sa convention à Biarritz et elle faisait un objectif de son subathon. Oh ok, waouh, j'adore les... Alors du coup elle utilise quoi? Elle est partie déjà? Je me rappelle plus. Oui, il me semble qu'elle est partie. Faut que tu suives Alan ce qui se passe. Ouais. Et du coup, elle utilise quoi pour ses elle fait c'est quoi? C'est beaucoup du costume ou elle utilise quand même des trucs en mousse là? Parce que je sais que j'aime bien faire des trucs, tu sais, les casques et les armures en mousse pour les cosplays là. Ou alors c'est beaucoup plutôt du costume qu'elle fait peut-être. Accessoires de costume.
je remonte et que j'aille voir sa chaîne. Voilà, je l'ai mis dans mes follow comme ça. Prochaine fois qu'elle est... Ah ouais. Ah ouais, elle fait définitivement des trucs en mousse, hein, je confirme. Je confirme. Ouais, c'est superbe. Côte de Max. Ah ouais, non, mais c'est superbe ce qu'elle fait. Ouais, bah j'irai voir dès que je la vois en ligne. Hein. Et vous, mes bons seigneurs, vous streamez aussi? Vous faites des trucs? Je vois que tu as du cosplay aussi dans ton... Tu fais aussi du cosplay ou... Salut Timètre. Samedi, elle fait un live Twitch. Ah ouais, samedi, ouais, le week-end, moi je suis un peu pris parce que les enfants aiment bien profiter de cette soirée avec papa pour regarder un film. C'est un peu la soirée familiale où on regarde un film. Parce que comme ils n'ont pas le temps du tout de la semaine, là c'est l'occasion, c'est le week-end, demain il n'y a pas lendemain il n'y a pas l'école. Attends, j'ai une côte de maille à faire là, je me rappelais plus. Ah, en parlant de côte de maille, tu me fais bien de me parler de côte de maille, parce qu'il faut que j'en dessine une. Ah mais c'est cool. Et donc même type en fait. Armure en mousse et tout. Alors est-ce que je vais faire dépasser ici aussi? Je sais pas. Mais oui, alors attends. Le stream c'est pas encore ça, mais oui, je fais du cosplay aussi. Ouais, c'est cool, c'est cool. Moi je fais pas du tout de cosplay, mais je travaille. Je suis bénévole dans une association qui fait des animations historiques, médiévales, fantastiques aussi. Donc du coup, je suis en train d'apprendre à faire des choses. Alors la très très grosse différence, c'est pour ça que je dis que je suis en train d'apprendre, parce que j'ai un petit background de confection d'armes, etc. en mousse. Le problème c'est que là, avec ces animations-là, on se tape vraiment sur la gueule. Et donc du coup, je suis en train d'apprendre à faire des choses plus solides que ce que je fais pour juste faire du cosplay, quoi. Alright Alan, I'm going to do a few things before D&D, so you have a good stream. See you next time. See you next time, team. And thank you very much for keep me up with your DN games and for coming this evening. Have a good game, my friend. Have a good game. Donc ouais, là, il me faut... il faut quasiment que j'apprenne à faire des trucs vraiment qui tiennent le choc, quoi. Donc... c'est un autre délire, mais... je suis couture, mais je commence aussi à travailler la mousse. Et moi, je suis pas une pro. Et la couture, c'est quand même super important. Moi, c'est un peu laborieux pour moi, la couture. J'ai une machine à écrire n'importe quoi. Ah, c'est pour ça que c'est laborieux. C'est avec la machine à écrire, je fais pas grand chose. Une machine à coudre. J'ai une machine à coudre et tout, mais il faut pas que ce soit trop compliqué, quoi. Et puis ça me décourage assez vite. Enfin, c'est laborieux.
voilà, c'est laborieux pour moi, la couture. Yeah, tell me all about it next time. Yeah. Moi j'aime bien faire des masques, des trucs. Et bon, moi j'ai un atelier où les gens viennent faire des ateliers. Les gamins viennent faire de l'art plastique. Là, on est en train de faire des masques en papier mâché. Bon, bah, j'en profite pour en faire un pour moi, quoi. Forcément. Parce qu'ils aiment bien voir que... non, c'est pas nul de faire des masques en papier mâché. Il suffit juste d'avoir les idées. Et donc, en général, comme je le fais avec eux, ben, ça fait des trucs un peu badass qui, du coup, ils se disent « Ah ouais, on peut quand même faire des trucs sympas avec le papier mâché. » C'est mon premier cosplay fait main que je fais là. Je suis... T'es quoi? Je suis pas au niveau de... Oui, bah après, ça dépend les années d'expérience qu'elle a dans le domaine, c'est sûr. De toute façon, on peut pas non plus se comparer tout le temps aux gens qui nous inspirent, parce que on peut se décourager après. On peut s'en inspirer, ça c'est bien. On peut devenir des mentors. Mais c'est un peu chaud de se comparer, parce que du coup après... Si c'est fait avec, si c'est fait dans le bon état d'esprit, ou dans un état d'esprit qui te fait, qui te donne envie d'aller plus loin et plus haut et plus, ça va. Faut pas que ça décourage, quoi. J'ai ce problème-là parfois à l'atelier. Les gens sculptent ou dessinent en même temps que moi et parfois se découragent un peu parce que ils comparent les deux et puis voilà, le leur est là, le mien il est nul, comparé au tien. Attends, ça fait 3 mois que tu viens de faire du dessin. Moi, je me suis jamais arrêté, donc arrête de comparer si tu veux. Eh ben c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Faut être plutôt encouragé, ouais. Encouragé à faire plus, à faire mieux, à apprendre des nouvelles techniques. Il y a plein de tutos super cool, bah tu dois le savoir, de toute façon à mon avis. Il n'y a pas d'école pour le cosplay, donc on apprend ça sur YouTube comme tout le monde, hein, ou en allant sur les Twitch de personnes qui savent faire. Moi j'apprends énormément de choses sur YouTube. Il y avait une nana qui j'adorais, alors je sais pas quelle nationalité elle est avec son mec là. Elle fait des vidéos super rigolotes, mais elle est super douée, hein. C'est en anglais, mais super marrant la façon qu'elle a de parler. Elle est un peu Kamayu cosplay. Attends, je vais te dire. Je vais aller sur mon YouTube et je vais te dire tout de suite. Parce que là, je m'en rappelle pas. Des masses. Alors, elle est dans ce que je suis. Tac, tac, tac. Non. Ouais, je sais pas si je vais la trouver comme ça. Ah si. Ah bah si, t'as raison, c'est ça. Ouais. Camus cosplay, oui, c'est exactement ça en fait. T'as mis dans le mille tout de suite. Elle est super douée, ouais. Et puis c'est marrant, elle est rigolote. Elle explique bien. Et puis bon, voilà, c'est le genre de truc avec le bon matos. Tu peux faire des trucs de ouf, hein. Et puis des trucs en toute sécurité, c'est ça qui est génial. Tu te fais des épaulettes de malade, une armure, machin, tout ça c'est de la mousse, donc tu te feras pas mal, tu feras pas mal aux autres.
Ça demande un peu de matos. Après, on est limité par notre imagination, quoi. Puis bon, faut savoir peindre un peu aussi. Parce que le paint job, il fait beaucoup quand même. Hein. Elle fait toujours autant de vidéos parce que YouTube me montre un peu moins ces vidéos là, j'ai l'impression. Pourtant il me semblait que j'avais coché la petite cloche. J'ai l'impression qu'elle détaille un peu moins ses vidéos, non? Après bon, elle a des bouquins si on veut vraiment apprendre. Beaucoup sur Insta, ok. Ah bah il faudrait peut-être que je me mette à son Instagram, je suis con. Alors, est-ce que je mettrais pas un petit peu de verdure quand même par terre? Parce que là, ça me paraît un peu... Ou alors je mettrai après. Ça me paraît bien rocailleux là. Alors, j'étais en train de faire une côte de maille là. Pourquoi je suis en train de refaire le sol? Oui, parce que le gars qui a écrit l'histoire, la première fois que j'ai fait le croquis, j'ai fait le lieutenant, il était, il venait de lâcher son armure comme l'histoire la raconte, mais il avait encore sa côte de maille, il avait encore son, comment ça s'appelle, enfin le bordel qu'il a en dessous. Là, je devrais savoir le nom parce que je suis censé savoir, mais je me rappelle plus tout à coup. Le truc qui protège le corps de la côte de maille, quoi. Le truc un peu rembourré là. Et là, bah, le pote il me dit, ah bah moi je l'imaginais plutôt quasiment à poil, quoi. Parce que comme il a lâché l'armure. C'est parce que tu crois qu'on est à poil sous ton armure, toi? On n'est jamais à poil sous une armure. Hein. On a plein de layers de protection. Donc du coup, puisqu'il le voulait à poil, je l'ai fait à poil. Enfin, en tout cas, torse nu. Maintenant, il faut que je mette tout son équipement que je lui avais mis sur le dos par terre pour que c'est du sens quand même. Donc du coup, voilà, il a tout lâché au sol. On va faire une petite manche qui passe par là, tiens. Ça expliquera pourquoi le casque est dans cette position.
Bah, c'est un petit peu l'une des raisons pour lesquelles je voulais le faire de ce format-là, c'est pour ne pas pouvoir être coincé au niveau des détails que je veux dessiner. Si j'ai envie de faire une côte de maille, il faut que j'ai la place pour le faire. Tu vois là, elle peut pas être plus petite si je veux la faire. Donc c'est pour ça que j'ai agrandi énormément le dessin, parce en format plus petit, j'aurais pas pu faire ça. Et ça m'aurait frustré. Parce que j'ai vraiment envie que ce dessin soit le mieux que je puisse faire, quoi, aujourd'hui, sans modèle. Parce que c'est toujours le même délire, quoi. Oui, c'est sûr qu'avec des modèles en référence et de machin, truc, on va plus vite et ça claque plus, quoi. Là, pour ce dessin-là, j'avais vraiment envie de faire sans aide du tout d'internet, quoi. Donc là, c'est un autre délire. Parce que c'est vrai que je travaille énormément avec quand même de la référence pour avoir des choses réalistes. Pour être sûr que tu vois que ça soit comme c'est pour de vrai, quoi. Et, euh, et là, pour ce dessin, j'ai dit non, 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 je veux pas. Je veux me débrouiller tout seul, comme un grand. Alors, est-ce que ce casque n'aurait pas sa propre ombre ici par hasard? Bah, c'est un grand challenge surtout. Il est pas petit, le petit coquin. On est autour de, je crois que c'est 65 sur 80, le format A1. Donc, le dernier dessin que j'ai fait au stylo bille de ce format-là, ça m'a pris 95 heures. Malheureusement, j'avais pas encore mes vidéos en replay sur YouTube. Donc ces vidéos-là ont disparu pour toujours, c'est dommage. Mais là, je vais avoir celui-là maintenant. Donc il va y en avoir quelques-unes, parce qu'on est déjà à 7, je crois. Parce qu'il y a le croquis qui est inclus dedans. Putain, j'ai envie d'écouter du Conan le Barbare tout à coup là. Je vais sûrement me faire muter par. Mais c'est pas grave. Musique. Conan. Alors toi tu te tais. Merci. Toi. Ah d'accord, toi tu mets de la pub. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Non. Mais c'est fou ça. On peut pas regarder un truc directement, faut. Voilà, merci. Non, ça fait pas 7 heures, c'est le 7e stream. Et en général, en stream, je bosse 2 ou 3 heures. Donc j'ai bossé quelques heures déjà sur le croquis. Et quelques dizaines d'heures sur le croquis même, je pense. Donc là, maintenant, je suis sur la version couleur. Et je pense qu'il y a aussi déjà quelques heures, ouais. Faut vérifier sur YouTube, mais... Between the time when the ocean drank Atlantis.
part directement. D'accord, ok. Je suis comme ça, moi. Ok, donc, on a des camps. Ah, ça fait du bien. Je sais que je vais me faire mute, mais c'est pas grave.
Là, tu sens que la musique, ça tranche dans tous les sens. Hein. Tu nous fais quoi, le jaune, là? J'ai besoin de toi, gars. Hein. Bon, merci. Bon, j'espère que le... Ah, c'était pas un A d'effroi. J'espère que je ne t'ai pas fait fuir avec la musique de Conan. Ah. Ah, ça se met en place petit à petit. Ouais. Un peu d'équipement à mettre. Je fais des gants verts parce qu'il a un pantalon vert, alors du coup ça va bien ensemble. Puis l'armure, bon, on va lui faire une armure argent et or aussi, comme le casque. Alors attends, parce que là du coup on voit pas trop l'armure parce qu'elle est couchée sur le côté. Ce qu'on sait c'est qu'il y a des trucs là de chaque côté. On a le col. C'est parce que j'avais pas compris le 7. Ah d'accord. Ok. Je croyais que c'était... Ah Conan.
gambison. C'est ça qui est en dessous de la côte de maille, le gambison. À la limite, lui, est-ce que attends, je vérifie sur mon croquis s'il a pas un truc avant. Croquis que j'ai encore perdu, bien sûr. Ah, c'est fou ça. Non, il n'y a rien là. Ok. Ok, je crois que j'avais fait une flèche ici justement. Ouais, c'est ça, j'avais fait une flèche. Ok. On va y arriver, hein? On va y arriver. Alors, est-ce que je ferai pas le gambison à l'intérieur du coup? Non, parce que ça n'a pas de sens. Vous allez dormir, au plaisir de voir l'avancement de tout ça. Bah, si tu es sur mon Insta, tu vas le voir au fur et à mesure. Si tu vas sur le Discord aussi, et puis sinon ici, hein, petit à petit, ça va se faire. Hein. Merci d'être passé. Et au plaisir de te revoir. Et quelle heure? Ah, bah, encore une petite heure. Hein. C'est un peu léger là le gant, il va falloir que je fonce un peu plus. Hein.
Ça y est, y'a plus de musique? What the fuck? Ah si, mais c'est léger. C'est tout léger. On n'entend rien. Bon, bah en fin de compte, j'ai un coup de barre. J'ai dû commencer un peu plus tôt parce que tu vois, voilà, ça fait 3 heures et boum, coup de barre. Je me demande si je veux pas m'arrêter là, moi. D'habitude, je bosse jusqu'à minuit, minuit et demi, mais là, j'ai dû démarrer plus tôt que d'habitude. Bon, bah on dirait qu'il n'y a plus de musique. Hein. Ah, pour la musique hein. Ah, là, la musique, là, pour la musique.
Allez, zou. Moi, je vais bouger. On va aller raider quelqu'un. Profiter dès qu'on soit 15. Pour aller faire un petit coucou à quelqu'un que je suis. Je sais pas encore qui. Je sais pas qui c'est qui est en ligne. Je vais aller regarder. En tout cas, je voulais vous remercier d'être passé et d'être resté un petit peu. C'est sympa. Moi, je reviens. Je reviens. Ben, au plus tard lundi. Normalement, je fais de la sculpture. Donc, au plus tard lundi, on va aller voir Riku Painting. Un petit moment que j'ai pas été le voir. Ok. Donc, merci tout le monde d'être passé. À la prochaine. Thank you very much for coming. Merci. Thank you, Eden. I don't know if you're still around, Eden. Thank you for coming. Bonne nuit tout le monde. Et je vous dis à la prochaine. Bye.